friends, welcome to his American English Center. Check your book Business English. The terms 505 words, idioms and phrasal verbs on business English. The terms which you commonly use in business. The author is Claire Whiteville Mill and share business idioms A to Z. About time. What do you mean by about time in business terminology? About time means to finally do something. To finally do something. About time. Say suppose the price is very high, it's inflation. So it is about time for the Reserve Bank of India to do something, either to increase or decrease the lending rate. They have finally appointed a new chairman and it is about time too. So there wasn't a new chairman, it is about time to have a new manager. It is about time to form a Kaveri River Tribunal. It is about time to fix a new governor for Reserve Bank of India. About time means almost it is correct time. If you leave it, then it will be problem. Above board. What do you mean by above board? It is legal. The tax loophole is all above board. Loophole means what? There are certain ways where you can take certain concessions for not paying tax, that is the tax exemptions. It is called above board. So above board means it is legal, legally permitted. The tax loophole is all above board. Loophole means there are certain ways, exemptions are there where you can use that. Across the board, including everyone or everything, across the board means you take everybody. You are not leaving anybody. Everybody are included across the board. The pay increases, the salary increases will be applied across the board. Across the board in the sense for all walks of all people. See, for example, government gives bonus. The bonus is meant for across the board of all the employees in the government sector. So all in day's work. What do you mean by all in day's work? A task that falls into normal daily work routines. All in day's work means morning to night. What you do, it all comes under that particular day's work. Reeling with emergencies is all in a day's work. So you are almost confronting the emergencies. It is always happening in your work. Par for the course. What do you mean by PAR? Par for the course. Normal, to be expected. It is normal thing to be expected. Par for the course. Delays up to 6 months are par for the course. Delays of up to 6 months are par for the course. Par for the course means what? It is expected thing. It is a routine thing. Very important word 6. At loggerheads. What do you mean by at loggerheads? To disagree strongly with someone at loggerheads. For example, your father says one thing, you say one thing, your mother says one thing. So you are at loggerheads with your parents means what? They say something and you are going against them, or either you say something and they go against you. So loggerheads means not in agreement. The two managers were at loggerheads over the expansion plans. What do you mean by expansion plans? They want to start various branches in different parts of the city. The two managers, one is saying yes and one is saying no. They are at loggerheads means they are in a disagreement. Loggerheads means disagreement. At the helm, very important word. At the helm, this phrase, business phrase, in charge. At the helm means is in charge. Modi, Mr. Modi, the Prime Minister of India, is at the helm of Indian, what is that you can call, Indian economical activities. So he decided to step down after 20 years at the helm of the company he had founded. So Infosys chairman Narayana Murthy, nearly 30 years, he was at the helm of the company, Infosys company. After that he retired. So at the helm means it was under his control. Back down. What do you mean by back down? Withdraw your demands in a negotiation. So you have put forward certain things to the company and during the negotiation you are coming down.
or accept you have lost the argument. You have to accept that, yes, I have lost the argument, back down. So you are getting back your demands. The union says that if you don't back down on our demands, they'll call a strike. The union says that if we don't back down on our demands, they'll call a strike, right, sir? Next, coming here, backlash. Very important word. What do you mean by backlash? A negative consequence or reaction after an action or event. A negative consequence, backlash. What do you mean by backlash? See, suppose, okay, you do one thing, you get a negative result. It is called backlash. If we make further losses, already the company is running under losses. If we make further losses, we risk a backlash from our investors. Backlash from our investors means what? The company is invested by shareholders. So suppose if we make loss, what happens? They will sell their shares, then the value of the share goes down. So a backlash against something. Now coming here to 10th word, backroom boys. What do you mean by backroom boys? People whose work is important but who don't get much recognition. Backroom boys. In cinema, you see only the actor, actress, the music director, then who else? The dance master. These people are recognized. There are people, technicians, editors, certain, cinematographic persons. They are backroom boys, you can say, because they are not recognized. The backroom boys in the R&D department. What do you mean by R&D department? Research and development are essential to our innovation strategy. What do you mean by innovation, sir? You are finding new things. So here, backroom boys, they are very important because they in research and development. So whatever their contribution is not recognized much. Backtrack or backpedal. Front pedaling, the cycle moves forward. Backpedaling means you are going back. Change your opinion or decision on something, often to dilute it or water it down. What do you mean by backtrack and backpedal? For example, yes, sir, you want to build a house. You have an idea and you approach a bank for loan. Suddenly you say, no, I am going to cancel it. I don't want to build a house. It is backtracking. It is backpedaling. See, the government is backtracking on its proposals to increase inheritance tax. The government is backtracking on its proposals to increase inheritance tax. What do you mean by inheritance tax? See, for example, yes, Lindsay is there. Her grandfather has given a property. It comes to her father. Then after that, it comes to her. So when the property comes from generation to generation, inheritance, there you have to pay a tax, right? The government is proposing to increase the tax, inheritance tax. Finally, it is backtracking, means suddenly it says, no, let us not do that. Bailed out. What do you mean by bailed out? Giving money to survive. Bail out. Bail out means, see, a company is running under loss. You need some money. Usually Air India and Indian Airlines, they run under loss, so government gives them, they bail out means they are giving some money to survive. Will Spain is a country, a European Union country, be the next European country to require a bailout? Some countries, they are not able to pay their salaries, they are not able to pay to fulfill their commitments. So World Bank and Asian Bank and Unitary Monetary Fund, International Monetary Fund, IMF, they bail out, they give them money to come out of certain difficulties. Ballpark figure, estimate an approximate amount. Can you give me a ballpark figure? Ballpark figure means an estimate amount for the amount of tax we'll have to pay this year. Can you give me a ballpark figure? Ballpark figure means one estimate amount, maybe 50 lakh or 50,000 or 50 crores or 10 crores, a ballpark figure. Bang for your buck. Buck means money, already I've told you. Bang for your buck. Get value for your money. Get value for your money. I am concerned we aren't getting much bang for our buck with these investments. Bang
for your buck means getting value for the money, right? You invest in shares. If you get that much amount as interest, then it is good. If you're not getting, then it is bang for your buck. Barometer. What do you mean by barometer? A barometer is an instrument measuring changes in air pressure. The air pressure, the pressure changes, and the barometer is an instrument which calculates and tells what are the changes, used as a business idiom. Barometer is used in business also. It means something that shows changes in market condition. Market condition means what? Retail price list, wholesale price list, inflation, deflation, how the price has increased, how the price has gone down. So this barometer is an instrument in business or in economics. It says that the market condition changes. The inflation rate is a useful barometer. Inflation rate usually, what is the inflation rate now? It is almost 7 to 8, right? Of the government's economical policies. Be loaded means what? Be very much. Ask Daniel for a loan. He is loaded. Be loaded means lot of money. You have lot of money. Be very much with money. Okay. Now here Miss Lindsay is there. She is having 5 lakhs, 10 lakhs, lot of money. So she is loaded means what? Lot of money is there with her. Ask Daniel for a loan. He is loaded. Be on the fighting form mean what? Be on a fighting form means to be in a economic shape, good shape. Now China is in a fighting form means it is in good economical status, is good. India is in a fighting form means India's monetary or wealth or income or in money in dollars, it is very high. After the merger, the new company was on a fighting form. Fighting form means fully equipped, fully rich. Be on to a winner. Do something which will probably be successful. Be on to a winner means do something which will probably be successful. You are on to a winner with that website. So having that website, you are going to be successful. So dear friends, what is the first word we have seen? About time. What do you mean by about time? You have to do something. It's time. Above board, it is legal to do something. Across the board, you include everybody. All in day's work. On a normal day, what are the workers there? It is always happening. Par for the course, normal to be expected. At loggerhead means what? You are in a misunderstanding. You are not in an agreement with somebody. At the helm means what? You are in total in charge. Back down means what? You are putting forward certain demands and you are getting back it. Backlash, a negative consequence. Backroom boys, the people who are not identified with their contribution. Backtrack, you change your opinion. Bailed out, giving money to help them to survive. Ballpark figure, it is an estimate amount. Bang for your buck, get value for your money. Barometer, the economical changing conditions is measured. Be loaded, you have a lot of money. Be on a fighting form, you are in a good economical form. Be on to a winner. Do something which makes you to be successful. Are you clear about it? Okay, I request you young lady to come forward. I'll ask a word. You have to form a sentence, right? Yes, start. You have to say barometer. Can you form a sentence using barometer? Okay, just read it out. One or any 3 sentences you can choose. Just read it. Backlash, a negative consequence or reaction after an action or event. If we make further losses, we risk a backlash from our investors. Also, a backlash against something. And backroom boys. Backroom boys, people whose work is important but who do not get much recognition. The backroom boys in the R&D department are essential to our innovation strategy. Backtrack. Change your opinion or decision on something, often to
dilute it all. What is done? The government is backtracking on its proposals to increase inheritance tax. தேங்க்யூ நண்பர்களே. ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் புக் பேஜ் நம்பர் 123 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே ஆத்தர் கிளார் விட்மெல்னுடைய 505 வேர்ட்ஸ் இடியம் ஆங்கிலத்தினுடைய வியாபார சொற்றொடர்கள் இங்கே பார்க்கிற பொழுது அபவுட் டைம் முதல் வார்த்தை. அபவுட் டைம் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட நேரம் வந்துவிட்டது, காலம் தாழ்த்தாதே, இந்த நேரத்திலே சரியாக செய்துவிடு. காலம் தாழ்த்தினால் உனக்கு அல்லது உன் நாட்டுக்கு அல்லது உன் குடும்பத்திற்கு மோசமாகிவிடும். ஸோ ஃபைனலி டூ சம்திங். தே ஆர் ஃபைனலி அப்பாயிண்டட் நியூ சேர்மன். இட்ஸ் அபவுட் டைம் டு. ஒரு புதிய தலைமை அதிகாரியை நியமித்தார்கள், அது சரியான நேரத்திலே. அபோவ் போர்டு என்றால் என்ன? அனைத்தும் சட்ட ரீதியாக. அபோவ் போர்டு என்றால் என்ன? சட்டத்திற்கு உட்பட்ட. The tax loophole is all above board. Tax loophole என்றால் என்ன? வருமான வரி விலக்கு என்பது சிலதிலே நியாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, சட்ட ரீதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. above board. அடுத்தது across the board என்றால் என்ன? அனைவரும், எந்த வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் அனைவரும். The pay increase will be applied across the board. சம்பள உயர்வு என்பது அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும், எந்த வேலை என்பதில்லை, அனைவருக்கும் உயர்த்தப்படுகிறது. ஆல் இன் டேஸ் ஒர்க் என்றால் என்ன? ஒரு நாளிலே அனைத்து வேலைகளும் அப்படி இருக்கும், அனைத்து காரியங்களும் அனைத்து பிரச்சனைகளும் இருக்கும். ரீலிங் வித் எமர்ஜென்சிஸ் இன் ஆல் டேஸ் ஒர்க். ஒவ்வொரு நாளும் திடீரென்று ஆபத்து நிறைந்த சில நேரங்கள் வரும், அதற்கு நாம் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். பார் ஃபார் த கோர்ஸ் என்றால் என்ன? எதிர்பார்ப்பது தான், நிச்சயமாக அப்படி நடக்கும் என்பது எதிர்பார்ப்பது. பார் ஃபார் த கோர்ஸ். டிலேஸ் ஆஃப் அப் டு 6 months ஆர் பார் ஃபார் த கோர்ஸ். பொதுவாகவே ஒரு பொருளை ஆர்டர் பண்ணி விடுகிறீர்கள், 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் தாமதமாக வரக்கூடியது ஒரு வழக்கம்தான், பழக்கம்தான். அட் லாகர் ஹெட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கும் ஒருவரும் மனதளவிலே ஏற்றுக்கொள்ளாத, அதுதான் லாகர் ஹெட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். The two managers were at loggerheads over the expansion plans. அந்த கம்பெனியை விரிவாக்குவதற்கு 2 மேலாளர்களுக்குள் ஒரு கசப்பு தன்மை அல்லது மன வருத்தம் அல்லது அவர்களுக்குள் ஒத்துப்போகவில்லை. லாகர்ஹெட்ஸ். at the helm என்றால் என்ன? முழு அதிகாரமும் அவர்கள் கையிலே. in charge. He decided to step down after 20 years at the helm of the company he had founded. அவர் கம்பெனியை ஆரம்பித்து 20 ஆண்டு காலமாகிவிட்டது. 20 ஆண்டு காலமாக தன்னுடைய கம்பெனியை தன் கையிலே வைத்திருந்தார். பிறகு அவர் ராஜினாமா செய்து விட்டார். ஹேட் த ஹெல்ம் என்றால் என்ன? முழு அதிகாரமும் அவர் கையிலே இருந்தது. பேக் டவுன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய கோரிக்கைகளை விட்டு விலகி வா. ஆர் எக்ஸெப்ட் யூ லாஸ்ட் த ஆர்கியூமெண்ட். விவாதத்திலே கலந்து கொண்டீர்கள், தோற்று கொண்டீர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்வதுதான் பேக் டவுன். அடுத்து பேக் லேஷ் என்றால் என்ன? எதிர்மறை விளைவு. நீங்கள் ஒன்று நல்லது நினைக்கும் என்று ஒன்று ஆரம்பிக்கிறீர்கள், ஆனால் அது எதிர்மறை விளைவாக வருகிறது தான் பேக் லேஷ். இஃப் யூ மேக் ஃபர்தர் லூசர்ஸ் வி ரிஸ்க் எ பேக் லேஷ் ஃப்ரம் அவர் இன்வெஸ்டர்ஸ். நம்ம கம்பெனி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம், பல பங்குதாரர்கள் பங்குகளை பணம் செலவழித்து நம்ம நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம், அவர்கள் கொள்முதல் பண்ணியிருக்கிறார்கள். இன்னும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தினால் அது நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ், எதிர்மறை விளைவுகளை உண்டாக்கும். பேக்ரூம் பாய்ஸ் என்றால் என்ன? இங்கே பார்க்கிற பொழுது இங்கே முழு திறமையான விஷயங்களை இவர்கள் செய்வார்கள், ஆனால் இவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படுவதில்லை, பாராட்டப்படுவதில்லை அவர்களுடைய வேலைக்கு. The backroom boys in the R&D department are essential to our innovation strategy. இன்னோவேஷன் என்றால் என்ன? புதிதாக நாங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களுக்கு ஆராய்ச்சி, ரிசர்ச் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களும் ஆண்களும் அவர்கள்தான், ஆனால் அவர்கள் வெளியே தெரிவதில்லை யார் என்று. பேக் ட்ராக், பேக் பெடல் என்றால் உன்னுடைய எண்ணங்களை, உன்னுடைய கொள்கைகளை, உன்னுடைய பேச்சை மாற்றுவது. The government is backtracking on its proposal to increase inheritance tax. அதாவது தலைமுறையாக சொத்துக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த சொத்துக்களுக்கு தலைமுறையாக வரக்கூடிய சொத்துக்கு அதிக அரசாங்கம் வரி விதிப்பதில்லை. ஆனால் இந்த அரசாங்கம் வரி விதிக்கலாம் என்று சட்டத்தை இயற்றியது, அதை பின் வாங்கியது, வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டது. பெயில்ட் அவுட் என்றால் என்ன? நஷ்டத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அது எப்படியாவது ஜீவிதம் செய்ய வேண்டும் என்று கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொகை,
உயிருடன் இருப்பதற்காக, அதுதான் bailed out. Will Spain be the next European country to require a bail out? யூரோப்பிய நாட்டிலே 30 நாடுகள் இருக்கிறது. ஐரோப்பிய கண்டத்திலே அவர்கள் யூனியன் என்று இருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு சில நாடுகள் பண கஷ்டத்திலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் ஸ்பெயினும் ஒரு நாடு. அது தன்னைத்தானே தப்பிப்பதற்கு, தன்னைத்தானே வாழ்வதற்கு, ஜீவிப்பதற்கு இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் உதவி செய்ய வேண்டுமா? பால் பார்க் ஃபிகர் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சொல்லுவது. பேங்க் ஃபார் ய பக் என்றால் என்ன? உன்னுடைய பணம் கொள்முதல் பண்ணின பணத்திற்கு சரியான ஆதாயம் கிடைக்கிறதா? ஐ எம் கன்சர்ன் வி ஆர் கெட்டிங் மச் பேங்க் ஃபார் அவர் பக் வித் their இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். நாங்கள் கொள்முதல் பணம் செய்தோம், அந்த பணத்திற்கு ஈடான அந்த வட்டிகள் வருவதில்லை. பேரோமீட்டர் என்றால் என்ன? பேரோமீட்டர் என்றால் வெளியே காற்று மண்டலத்திலே காற்றினுடைய அந்த ஈரத்தன்மையை கண்டுபிடிப்பது தான் பேரோமீட்டர். ஆனால் வியாபாரத்திலே, பிஸ்னஸில், எக்கனாமிக்ஸில் பேரோமீட்டர் என்றால் பொருளாதார ரீதியாக ஒரு நாட்டிலே விலை ஏற்றம் உயர்வு, மக்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள், அவர்கள் வாழ்வுத்தன்மையை சோதிப்பது தான் இந்த பேரோமீட்டர் என்ற கணக்கு பார்க்கக்கூடிய மிஷின். பி லோடட் என்றால் என்ன? நிறைய பணம் உன்னிடம் இருக்கிறது. ஆஸ் டேனியல் ஃபார் எ லோன் இஸ் லோடட். டேனியலிடம் கடன் கேட்க வேண்டும், அவனிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது. பியாண்ட் த ஃபைட்டிங் ஃபார்ம் என்றால் நல்ல ஒரு பொருளாதார ஆரோக்கியமாக ஒரு நாடு இருக்கிறது, ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது, ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது பியாண்ட் a fighting form. After the merger, the new company was in a fighting form. இந்த நிறுவனமும் அந்த நிறுவனம், 2 நிறுவனம் சேர்ந்தவுடன் இந்த நிறுவனம் என்னாகிவிட்டது? அந்த வலிமை குன்றிய நிறுவனம் வலிமை மிகுந்த நிறுவனமாக மாறிவிட்டது. பியாண்ட் டு a winner, do something which will probably be successful. ஏதோ ஒரு காரியம் செய், அது உனக்கு வெற்றியை ஈட்டி தரும். பியாண்ட் டு a winner, you are on to a winner with that website. அந்த வெப்சைட் இணையதளத்தை ஆரம்பித்தாய், இனி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்தும் வெற்றிதான். ஸோ பியாண்ட் டு a winner, dear friends. இதுவரைக்கும் நம்ம எத்தனை பார்த்தோம்? 18 பிஸ்னஸ் டேர்ம்ஸை பார்த்தோம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.